Kazwai vateereri, ini ndinoitwa Monica kunze kweguta, ndakunzirai mukoma Dhauti Chimonyo, mukoma Kenny Gwena naTete Spiwe. Nhasi tinoda kuongorora nyaya inonetsa. Kazhinji tinowanzotaura nezve vairi vanodanana vanenge vachishushana, asi kashoma kunyanya kufunga kuti izvi zvinoita sei kuvabereki. Saka ndiyo nyaya yatiri kuda kuti tizeye, tione kuti tinobatsirana sei, vana vanobatsirikana sei, vanenge vakaroorwa kana kuroorana nevanhu vanenge vachivashusha, kana vanoshusha vacho kuti vanobatsirikana sei, uyezve vabereki vangabatsirikana sei kuti vakwanise kubatsira mhuri dzavo, asi also kuti ivo pachezvavo vave protected emotionally. Saka mukoma Dhauti mungakwazisa here vateereri vedu? Right, kwazwai wadiwa vateereri kwese kwamuri makadii. I hope I find you all well. So sezvo manzwa sisi Monica vachitaura kuti our program tonight is about trying to focus or trying to discuss or kuti how best can we support vana vedu vari marriages which are a little bit rockery due maybe to some circumstances. So iwewe kana uri a parent, how can you navigate, how can you maneuver this kind of situation? Saini ndine mwana musikana anenge akaroorwa, but ndinoti mwana wangu uyu rugare rwake harina kunyatsonaka, ari kushushikana, kana kuti mukwasha wangu haasi kunatsoita zvakanaka. Saka semubereki ipapo ndinopapinda sei? Kana kuti mwanakomana wangu akaroora, chichatsona kuti mwanakomana wangu uyu is not doing what he's supposed to do as a husband kune muroora wangu. Semubereki wenini, what can I do to empower mwana wangu or to empower muroora wangu? Saka that's what we are going to discuss today. Tichita sei tichingoonesana tichienda takadaro. Tete Spiwe. Ndokwasai vese vateereri vari pano nhasi. Ndinoitwa Kunda Spiwe Kachidza Mapfumo. Ndiri a mother and ndiri amwene as well, and ndiri yeah. That's what I do. And ndinosenza basa randinoita maybe harina kunyanya kurerekera zvaro mune nyaya yatiri kuda kutumbura nhasi, asi ndinosenza mubazi che-HIV. Ndinopa education, HIV promotion, education, and also supporting one who are living in HIV in African, Caribbean, and Black population kuno Canada. I think nyaya yatiri kutaura iyi is very, very important ngekuti kazhinji kacho tinotaura ne-gender-based violence, which is a topic which is on pamuromo pevanhu vakawanda nemagrupu akawanda, ngekuti tiri concerned how vanhu vechikadzi vari kushungurudzika, vachitambudzika, dzimwe nguva vachikurayiwa, and pasina chiri kunyanya kuitika. Asi yaunzwa iyi, it's a very interesting angle ngekuti normally we don't really look at that kuti tinozvibata takaita sei nevana vedu, nevanasikana, vana vakomana, mukoma Chimonyo vataura very important things, nevaroora, the people who are living with vakaroorwa nevana vedu isusu, who are also an extended family. How do you then get yourself involved in this? Yoitwa sei nyaya iyi ngekuti iriko zvechokwadi, and yeah, that's who I am. Tatenda mukoma Kenny, muri pamute mi. Oh, sorry about that. The pressure mute. So you know what you're getting into. Inene ndinoitwa Kazwai. Ndinoitwa Kenny Gwena, ndiri Jake of all trades, master of very few. Ndinoshanda nema-immigrants, vanhu vari kupinda muno muCanada. Ndovabatsira nema-situation avo kuti, until time yavanonzi
integrator, which I don't know what chichi nonzi integrator really, but kusvika patime yavanonzi vakukwanisa kuzvionera pane zvese zvavanoda. I'm also a pastor, saka ndinoshanda nevanhu vemachechi, ndinoshanda nemachechi, ndakashanda nemachechi akasiyana siyana over time. That's about it. This topic topic yakanakisa nekuti I think munhu wese has been through this in some way. You know, tine my nephews, tine vana, tine vazukuru, tine, you know, things like that. People get into toxic relationships, and sometimes you watch from a distance and there's nothing you can do about it. Sometimes you get involved because of church, because of Maseko Zedu, and there's little you can do about it, or, you know, there is more you can do about it. Sometimes we get involved because we are quite teary as, you know, a community, members of the community, and you know, seek direct intervention from someone that's really related to them, and we can get involved as relatives as well. Saka inyaya yakasimba, inyaya yakanaka, and also nyaya culture yedu gets in the middle somewhere, and I think it's going to be very interesting to dive into that and see what we can come up with. So tochiti muri kuona matauro ati zvimwe zvachona munozviona muri padhuze, zvimwe munozviona from afar. Tochiti maona imimi kuti either mtenderi wenyu wekuchechi ndio situation yanayo, kana kuti hama yenyu munozvifambisa sei manje? And that question is for me, right? Yes. Panoda wisdom, because you know, as a pastor, just because you're a pastor doesn't mean you get involved in everything. I mean, there are enough people vanoita zvakadaro kuti kesi kangoti tai arida kuita involved, kesi kangoti tai arida kutobvunza kuti zviri kumbofamba sei. You know, I've been in situations that you know, people ask me kuti ko imimi makangonyarara zviri kumbofamba sei, and then you say kuti pandiri panapa, you know, there's no way I can get involved without rendering myself ineffective. You know, there's certain times when a process has to take place independent of you, so that you are empowered enough to be able to make a difference. And then there are times when you actually have to step up and say, hey, can you talk to me? One of the mistakes I've made, I don't know, in my capacity as an individual or as a community member, is you know, someone comes and tries to talk to you, and I've made this mistake and I regret it. Someone comes and talks to you, you're thinking about your own health, you're thinking about your own business and stuff like that, and you start bringing that into the conversation, you lose the person, you lose the audience, and that's it. Saka pasisina nyaya tofa kana wangu uchikwanisa ngo uchibatsira auchakwanisa kubatsira because muna acha, you know, apasisina that trust. So it's a question of, you know, how do you get involved? How do you jump in? Do you wait? Do you create a condition? Do you show them that you are aware of what's happening in you know, you're open, or saka ndosa that wisdom kuziva kuti what do I do when I don't know what to do? Saka mukomata kuti munongopindira here kana kuti munoifambisa sei? Maona kuti I relationship ipapa iri toxic. Mira ndipinze mukoma Ken Bumira. Hello. Oh, wow. Muripa mute, I think. Hello. Hi, can you hear me? Yes, akukunzwa yi. Makadini. Tiripo makadini, mungangoudzawo vatereri vedu kuti ndimi ani uye munoita nezvei. Ruregerero pazvino nditori parking lot at the click. Kutaura kwandamboita, asi zita rangu ndinoitwa Kenny. Ndinoita nezvei, ndinoita nezvakawanda chaizvo. Ndinoita zvemabasa emaoko, ndinoita zvakati wandei, asi vanenge vachida kuziva ndinozovazivisa nekufamba kwenguva. Pfuurirai henyu mberi nechirongwa chenyu. Okay, since mimi muri mucar park, ndiri kuziva kuti makabatikana. Mungangoda kungocontributa in case muchazodona.
makumbomhanyira nezvamuri kumhanyisana nazvo. Nyaya ndiyo yatinayo iyi yekuti munoita sei sevabereki kana muri kuona kuti vana vari in a toxic relationship. Aiwa, vanotaura vakuru vatinoziva vanoti kana vana vari toxic relationship munofanira kugara navo pasi motsvaga kuti pangawanikwa here kuti vangagadzirwe sei, zvagadzirwe sei kana zvichigadzirika. Asi chinoitika, I think makuriro edu namagariro edu nguva zhinji vabereki vanogona kungoti aiwa agara ikoko kusvika zvinhu zvanaka, asi zvinofanira kugara pasi matare zvinhu zvigadziriswe kana zvakaipa, especially kana relationship iri toxic sekutaura kwamaita panofanira kuva nemutauro. Asi kana zvaonekwawo kunze kutaurako hakuna pundutso yabuda ikoko, zvakanakawo kuti vabereki vataura kuti mwana hona hapana tariro pano, zviri nani usiye. So pane vanenge vari kudiaspora vanoita sei, nekuti aya matare anonyatsobuda zvakanaka kana vanhu vari kumusha. Rega timbodokera kukoma kena vati vambotimbo zvakarira sei, ndichimbofema panapa ndiri kurova nechando zvakaomarara, ndiri kurova nechando mupakiwa vari kutonhora panze panapa pfungwa chaidzo dzatombofriza chemu. Aiwa, mirai ndimboikandira kuna tete Spiwe. Mazvita henyu sekutaura kwataita pakutanga kuti nyaya iri very important ngekuti a lot of times we look at nyaya dzekunetsana dziri dzekunetsana dzekushungurudzana mwoyo, munhu achingogara musituation usually we know vakadzi anongogara akanyarara achingonzi aiwa imbogara ndozvazvinoita une vana imbogara ikoko zvakadaro. Asi tiri kuona futi kuti particular people in the diaspora as you referred to, there is a lot of violence iri kuitika kune vanhu vechirume as well. Vanhu vari kungogara mumasituation, marelationships because they are afraid kuti ndoita sei, and ndiri munhu wemurume, because vanhu vevarume kukura kwavanoita kukudza kwatinoita isusu pachivanhu vanongotaura kuti munhu wemurume unogoitwa kudaro nemunhu wemukadzi sei. Saka it's very difficult for them to disclose what they're going through. And abuse, tikutaura about the abuse, right? It could be emotional, it could be physical, it could be both. Saka tiri kunzwa right now ndikuda kuita air on the side of varume who are going through male children who are going through difficult situations like that, where they're emotionally abused or struggling emotionally because of my relationships. I think I would like to step back a little bit, because I would like to urge my parents who are becoming husbands or who are getting involved in my relationships, and tichiona vana vedu vachita go through that. Saka question yende tinopindira sei, how do we get involved? We have to start right from the beginning. As we are raising boy children, they should understand they are human beings other than being a male. Kana wachidzidziswa nana sekuti wakuroora iwe kuchengeta mukadzi wako ndiro basa rako, that's very good, because that's where we come from. Those are maternity edu as vanhu vatema. Asi tinofanira kuvataurira as well to be mindful of my relationships, because dzimwe dzenguva the men situation and you're on the receiving end always, and it's not how to compromise who you are as a person, not as baba, not compromise the situation here. Then that's where the emotional torture and struggle comes through. Urikuchika kutaura, urikuchika kudisclose kuti vanhu vanozonditi uri murume rudzi uchita kudaro. But kana munhu akakura ane a strong health and a positive attitude about who they are as an individual other than as a husband, anozokwanisa kuziva kuti amfungeka, I don't do that, I wasn't raised to do that. Can I respond? Can I murume? Even when you're not on the receiving end or you're in the on receiving end, able to talk kune munhu akagara naye. And kana munhu mpengo iriko, munhu unorora munhu uchifunga kuti it's okay, warora mpengo, and then torment. We might not even, I'm not a researcher, so figures mean a lot. So I don't know how many men are going through my situations, but we know they are there. I saw something on a video which was on
on a platform about a man achitaura kuti must be from West Africa. Charity was thrown out of the house. Akamira text which indicated, but you know, above all, I'm relieved because I'm leaving this place. And your child, it could be your child, it might not be an adult child, but maybe someone 26, 27, 28, 29, or 30 who just got married, and maybe they have one child and the wife is working on a good job. Maybe you got a good job or not, but you are tormented day in and day out. So a healthy self-esteem is very, very important to instill it in children as they are growing up. It's fantastic you're getting married, but know who you are and know when to stop. Because when you know when to stop, you also know how to tell people to stop. No, that's enough. As for women, that's again, it's almost a different conversation we need to do, because we have always known how many people have gone home wearing my body bags after they've been beaten up by a partner. It could be a marriage or a living partner. Someone mentioned akaroora, but abroad, we know in the diaspora there's so many people who've been living together, and as parents, we don't say that's one. That's what it is. You need to formalize it, because you know the teenager. Because you know that's a problem. People move in together, they live together, 1 or 2 children, and you know, parents that's what. But Patran said, we know that if we look at it from our African lens, through our African lens, we want kind of in our culture. You just don't do that, right? And it's not because of the rent thing, it's because of what happens later on. Complications are up in there. How then do you go in there as a theater? They are not married, and you have no business. Why are you here? I mean, you can ask what you want and tell you off. But formalized by my families. You can sit down and say, I don't know if that's happening now. But kind of personal formal arrangement, it's very difficult. Then try to get involved from an Afrocentric lens. It's difficult. I think comment out. Well, it's quite interesting. I've got my own perception and views regarding to what the pastor has said, what Mkomakene has said, and what Auntie have just finished saying. I think we have got 2 categories or 2 groups of people who are married here, kind of yema marriages. Tikatarisa, if we are to talk about isusu generation, 35, our generation, our marriage of our generation is completely different from our kids, especially those what we raise in the diaspora, right? Coming to you and see some statistics, especially in the UK, 4 or 5 years, pumping a lot of vakadzi being killed by men, and the generation in a bottle up, Murugona. Whereas Yevana Vedu Manja, very 27, going downwards, very a little bit open into their marriages and relationships, because vakaita time of dating and knowing the person, right? This is not working. Saka avawanzoburisirani mapanga, but isusu ma G50 manje yaka ndiye kuti tika carry forward. Kati nako ka nekamwe kakuti handinzwaro, then tozokumata kuita zvekuurayana. So inini ndiri kuda kuti pavana vedu vari mudiaspora oro vana vedu vatiri kubara mazuva anaya, right? Yes, they've missed out. Akusina zvana bamukuru, zvana sekuru, zvana tete, you know, that kind of thing. Yaye kuti iwewe as a parent, how do you interact? How are you going to teach your own son or your own daughter to be a better person when they get married? And you can be a single parent, or you can miss macarona, because atidi with blame you no
a single parent cannot raise a good child. Raise with a good couple. No, there are good single parents there who teach their kids the right ways to do. And so, can I tell nevana vedu ma 27 going downwards? And avasina that isusu culture yedu yekuti wainzi usitowaroorwa unomboenda kwatete wombopuhwa tsika womboita sei uchienda kwana sekuru uchigadzikwa pasi uchinzi no mukadzi anonzwa iso kwane pamunonzwa iso. Vedu vemazuva anava wekutoti kana utori a parent, it's better for you to be open and honest with them and tell them my repercussions, what to expect in a marriage. It's not all rosy, right? This is what you're going to come across in your marriage. So much that you prepare them and they will know whatever they're going to step into, things will change as they grow together, because we all start to drift apart. But no guarantees paper and don't my likes, my weaknesses, my habits. Not no, there's not a lot of tolerance. So this is what we need to teach our kids. With no, what is it? Na meri you go. Murukuna grabozi muchenda ufilma. Msana magara message 24/7. The moment ya muchagara message 24/7, uchatanga kupika tuma habits kuti munhu yakabva kubasa anokanda shit yako huko hagezi mapureti haiti say, then it start irritating you. And what do? If you don't speak about it, dopa utanga manje all these shenanigans arguments, but very different zvavadika vanongodzana chikwata mwangu, it's not working. Coming to the point yema killings, especially in the UK, I think isus as generation of Zimbabwean men takakudzwa tichinzi munhu wemurume achemi, munhu wemurume hataure zviri kumunetsa. You cannot go out there and cry for help. Kandiye pane boys rinoti boys mukadzi wangu mufunge ari kundidaisoka unonzi imi nemasimbira makaita mudhara. Saka there's been a lot of judgment yekuti when people look at you as a man neposture yako zvakaita inini vandida mudhara mungarwani mukadziri muraitirei. Saka ndizoenda ndinodza boys, this is what I'm going through. I don't go and tell them. So what do? Ndinoita bottle up until ndosvika to a point that I will not take it anymore. So the moment I snap, ndo panozokonzera death. Then ugara pasi kuti what have I done? But it's too late. Whereas kwamuri tu imimi madzimai, what I've noticed ndekuti munochema kune vamwe wenyu, you cry for help and muchiudza not no vasikana kana zvadaisoka madi kumbodaiso, which is completely different in nesivarume hatina that yamina yavakadzi. Even mukatarisa social media groups kuti akawanda vanoita zvine musoro ndimadzimai. Varume ukona group rarume rine 10 vanotaura zvine musoro zvinobatika chaizvo hamuzondiradzawo group iroro kazhinji kacho hazvibudi. Saka ndombomira ipapo. Saka toita taura henyu mukoma Ken. Ati vanhurume tashorwa namukoma Dauta, asi vari kutaura havo chokwadi. Vanhurume sekukura kwatakaita hatina kubo takanzi munhurume anofanira kutosimbisa. Ukanyanyochema uchitaura matambudziko ako zviri kuragidza kuti weak. Chinozoita manje pataurwa namukoma Dauta apa kuti we keep on bottling things mukati mehane dzedu, tadaro manje tinozosvika pane point yekuti tinozongoputika mumwe musi, pazvinoputika pacho ipapo hapamere uswa, handiti munoona. Saka it's important kuti tichienda mberi, we have to teach our children kuti it's important to share your challenges. It's important to identify where you need help. Help is very crucial, because on your own, where there's counsel, right, there's life. Where there's counsel, there's hope. Where there's counsel, things can change, right? But ukazvichengeta moyo mako hauna wauri kutaurira kuti ndine dambudziko rakati, it causes trouble not only to you but to your family, to also even your spouse and your children, because you're not sharing. There's no way out, right?
So it's very important that as men, zvataurwa namukomana kuti magrupu edu eWhatsApp ngatitaurewo zvine musoro, zvinotivaka, zvinotikudza, zvinotichengeta kuti tikwanise kugara nemhuri dzedu zvakanaka. Vanhurume naturally we don't share our problems. Tinongonyarara. Saka I encourage every man to share. I'm not saying share with the world, but find someone you can trust. Find someone you can share challenges with. Find someone who can listen to you. Don't let everything to everybody else, but at least find someone you can share the problem with. Let's go back a little bit. Kutanga kwa my relationships. People tend to ignore minor things here, minor things there. Andy Tuka, Andy Roller is ignoring me. Those are clear signs that you have to identify and deal with right from the start. Most of the time you find that no, he will change over time. Those are issues that need to be dealt with right away. And if in most cases you see that this guy has got this problem, this lady this problem, but kungoti kana tiri murudo pfungwa dzedu dzimweni dzenguva dzinokanganisika hatikwanisi kunyatsoona zviri clear. Step away from the situation and reflect and see kuti pamberi apo panozomira sei. Kana akurowa nhasi achakurowa futi mangwana, achakurowa gore rinouya. Ndo zvaatori izvozvo. Hanzi if they show you their character, believe them, that's who they are. But ndichazomunamata wozochinja chichi, ndo zvinowanzoitika, and the problem gets bigger and bigger and bigger, right? Deal with it. If it means get counsel and walk away, it might be the best thing for you to do. I'm not advocating for any people to walk away from their relationship, but it's very important to identify kuti kana munhu ato-violent, atodarika papoint yekuti chi achagadzirisa, akatongosumudza ruoko kukurova nhasi, mangwana ari kukurova futi. Andinoona. Saka musangogarira vana, tsvakai rubatsiro, muone kuti zvinofamba sei, uye muchinyengetera mhuri dzenyu kuti mweya yakaipa iriko. Tikandisira mwataure. Mukoma Ken, muchida kujumpa in. Muri pa mute. Ndanzwa zita rangu ndikafunga ndikakanganwa kuti tiri two nhasi. Yeah. Okay, I think we have to understand kuti ezvinoizvinyaya tokutaura isi nyaya yevanhu, tine vanhu vakasiyana siyana zvataura nakomata kuti vanhu vese vataura nakoma Kenny, tine vanhu vakasiyana siyana in terms of kwatakabva kuZimbabwe. I mean, first of all, age dzedu dzinosiyana. Zvavambotaura kuti isusu ma-50 isusu, age yedu nemafungiro edu nemarezerwo edu nevabereki vedu vainetseka nenyaya dzehondo nekutambudzwa nana Smith, marerero avakatiita isusu nanhasi ari kuimpacta vana vedu isusu, because isusu our parenting nematauriro atinoita nevana vedu, sometimes we overcorrect from how we were treated nevabereki vedu, who were also reacting to the way they were treated nevarungu. Saka isusu we overcorrect, tobva taita so nice kuvana zvekuti we are good for nothing, and kana kuti we become just worse examples of the kind of upbringing we got from our parents. Saka andikutaura hangu vanhu more people like myself vakakurira kumageto geto rine zvarakanakira, geto rine zvimwe zvariri. Tine futi vanhu vakakurirawo kumadheodheo whose parents were quickly kind of enlightened and chose a different path because vanga vane a different different access to wealth and stuff like that. Mafungiro avo nemarezero avakaita vana vavo akati siyane needu isusu. And sometimes we think it was all rosy, but that isolation yakaitika, growing up kusina vanhu affects you as well and affects the way you do things. What I find with my Zimbabweans is we're always trying to apologize. We're always trying to trying to make some kind of excuses or trying to prove something, prove a point. And so we become parents who are just always trying to prove a point. Now, my parents are not, Mwana or something. The first form of punishment besides kuroorwa kwemwana is kuenda Zimbabwe. Zimbabwe.
Because the question is, the relationship yamcha build over the next 20 years based on Zimbabwe, you know, just do this because you raise your voice because you know, the relationship you build in that time it will determine how much you can influence your child. Because over time we become the hypocrites, we become people our kids cannot listen to because we're pretending with Jesus we are okay, we are covering something. buda pari zvino ndinodzoka manje Zvakanaka. So we have tofana we are aware of kwatakakurira, what we picked up from there, what we might have missed, and then tochitarisa vana vedu tine vana vakauya vakazvarwa kuno, tine vana vakazvarwa, you know, I remember my daughter ndichinzi nemumwe American, you have to understand that you're raising a little American, you know, and it didn't make sense at the time, but akanditsanangurira kuti iwewe hausi kuzviona, but mindset yemwana uyu nemafungiro emwana uyu is always going to be American because that's the culture iri kuminforma. You know, you totaura Shona and everything kumba kwedu, but the fact yekuti, you know, 90% of the time I don't spend it with my friends, I can't spend it with chikora, I don't spend it at TV, those kinds of things will shape thinking yemwana. So those kids might have a little bit of an identity problem too, but they also identify nekwavakakurira, even though they might have, you know, I want to belong. Because there are anozosvika kuno kwa 12, 13, 14, 15, you know, they're not going to be the same as vana vakazvarwa kuno in their reaction to society and their reaction to everything. So I'm trying to embrace, because I agree with everything that has been said, but my memory is kind of short, so I may not be able to quote everyone, but you know, going back on okay, now do I remember that? We don't get vice president of food. No, let's move on. Canada's funga chatzoka but identity, you know, how identity is formed psyche yemwana will determine kuti, you know, in the future I my decisions. I gotta say, you know, they know what they want. They know, you know, when they get into a relationship, you know, and sometimes I say, you know, sometimes my struggles that we have in our marriages also, the church has to blame too, because the church box. Do this, do that, do this, so this is righteousness, so this is wrong. And then so your brother and sister, you know, for 3 years, and one day you get up and you know, one day you go to a ceremony, and by the time you go to bed, how do you transition from there without having problems? That's how you end up with, you know, people fighting all the time, and then the marriage is, you know, 80-20. You just have to work things out so that you survive without talking. Vana don't have to deal with that, because first of all, to do this, don't do this. Chances are they're just going to be their own person. They're just going to go to their friends, which go, and they're going to be told, hey, Shamar, this is your life, and you only live once. Saka, they know how to, I think they to some extent, they know how to navigate around. If I don't like this, I'm going to step out. But I also hear, it doesn't matter who you are, whether you were born here, whether you're a Canadian, or whether you're a Canadian Zimbabwean. There are situations that are toxic, even though they know who they are. They still have this, you know, like as you talk to kids, you begin to hear more about it. Not Zimbabweans, but shamari avo who are, you know, who are non-Zimbabwean, which are in relationship here, so it's abusive, and the Mwana has to step in and try to, you know, help that situation. And when that happens,
what happens to Mwana, because Mwana takes the responsibility to take care of. When you look at it closely, you find that vana vanenge vasina relationship, working relationship with my parents are. What happens in the background is people talk about my parents, and kids talk about parents, and kids talk about parenting. Mwana wako anogona kufunga kuti kumba kwedu kwakaipa kusvika azonyatsoona kuti shamwari dzangu varungu wewe kwava kutori worse than kwedu. So anyway, ndataurisa rega ndimbomira pana. I wanted to come in a little bit, and he not Kenny. There are two Kenny. Oh, they are both Kennys. Okay, so Pastor Kenny and the other Kenny, right? Yeah. All right. The other Kenny mentioned something which I think I found it's very important, because he talked about the G50, the older people. Those ones are the ones I want to talk about, because the younger generation, like you said, they know their rights, so to speak, and they don't stick around for, if it's not working, it's not happening, it's not flying, I'm out of here, right? And as a parent, like, oh, this was military, no, it's just I don't like it, and I got into it, and they own it, and they move on, right? G50, they don't do that. That is where the problem is. In fact, not G50, let's just start from G40 going up, right? There is this false assumption, I don't know if that's the right word, but belief yekuti ndinofanira kuroorwa or ndinofanira kuroora. I would like to talk on behalf of the women, and I want to talk, address the women. It's not everybody who is supposed to be in a marriage. But we are from that generation where you're not quite complete until you're married, and waita muriako, no matter what garaimomo. Tete kana G50, it means wakamboita deal nana tete wachiti, uncle wako initsa zvokuti do. Ona ndatokura ndatosembedzwana nawo. Those are annoyed. That was then, this is now. Yeah? And a lot of these women, G40 going up, it needs to be drilled into them that it's important to be a complete woman on your own before you find a partner. Because if you think man is going to complete the cycle by getting married, you'll get anything that comes. And I've seen people who are in relationships with, they met a guy, and before you even know it, and you're like, oh, that's nice. So come on, 2 months. Hello, my emotions is not a long time. Somebody mentioned it between the two Kennys, but you have to build on the relationship. It's not a one-day bang. You meet somebody and that of father. Before 2, 3, 4 children, and then marriages are very, very important. And to finally decide on settling down with someone, people should just look at it that way, not to feel I need to make people ring. Because I'm seeing this in a lot of my G40 younger women, or my 30s start going up. I can go on a guy, I can go out. I've been seeing each other. How long? About 3 weeks. That's very nice to say. I would talk a wedding dress, apartment, I to move in. And conversation, yes, if you're not careful, a young man there, 40, 38, 40. I can't 36, and it feels like, biological clock is ticking, man, and all my friends vakaroorwa and vakatochat ndikatongowanda fange ndikatwana muzimbabwe ndatopinda nemaproblems zvinezvi. And inini panstead ndakamira ukoka, it's a niece. I mean, G40 going up, it's a niece. Let's just say it's a niece, yeah? Apinda mazviri 2 years down the road, uya achanyatsoita zvaari kufunga. And don't think kuti tamuchinja munhu nekuti tagara tese ndabva ndazoita mwana ndabva ndaita wechipiri achifurirwa nevamwe vake futi aita mwana iwe ndotaira haachachinja ita mwana. You can be stuck with the whole trail of children nemunhu ari emotionally detached. Apana relationship ipapa. You come to me and talk to me. If I don't really hide my feelings, and I'll tell you as clearly as it is. This is not good. The relationship is not good. Can I be detached because of why is it detached? It's threatened by my status and position. Didn't you know you were a pharmacist? Didn't you know you were a doctor when you started marrying and
go dressed to get a ring and then you got married. Okay, yes, you think like that, but honestly, you try and tell people, advise them, let's try and empower young people, young women, encourage them. No hurry. There is not everybody who is meant to get married at 36 achita muchato ndoredutiras. Ambuya wako iwe wakagara nasekuru wako wakariza family avanambopfeka a wedding ring and akanaka fine. It's a beautiful thing, and that's the right thing to expected thing to do. But it's not everybody who is meant to be in a marriage. And if it's not working, get out. Mataura nyaya ye confidence mataura nyaya ye confidence ne kuti munhu anofila challenged by who you are semunhu wemukadzi kana wanga ari doctor wanga ari pharmacist. But maybe he's murume haatombori challenged. Doctor doesn't make you a nasty person. You can be actually a doctor and be a very nice woman to live with. Or you can be a doctor or a pharmacist, an accountant, and a good job. And when problems start coming up, and you go back to maybe he's challenged. And sometimes, yes, he is challenged. And this could be vakadzi vese vanema profession kana vachi-accused vanevarume because of my relationship kufamba zvakanaka because ari professional, and that's part of her. Ririko kune also varume vakadaro anenge akangokura ati ndamurume wako ufunga kuti ndokushamisira chichi akuchallenge mukadzi wake for no good reason, and emotionally that's emotional abuse. Day in and day out, anoramba in your profession, just because you're a doctor, I'm not saying vakadzi they are being emotionally or physically abused because of their profession. Yes, there's two sides to it. You could be not abused, but just because you have that profession, that's how you are. Or the other way around, where certain men was not a very healthy self-esteem, who just feel that because and women who are tortured, and you stay on. You should not. Sandoda kunzwa kune varume kuti imbori nyaya yeiko iyoyi inoita kuti self esteem dzacho idzodzo neconfidence dzozongove a weapon inouswa against you as a woman. Okay, andisandada kusvika ku-self esteem, the weapons and everything. Ndine zvatarwa naanti zvandifadza zvandanzwa nezvatarwa namukoma Kenny zvandanzwa zvandifadza. Right, ndombotanga naanti first about why these 37 zvichikwira kuenda kuma-G4 to 50s they envy or dream of being married. The reason is the society we are living in. There is a lot of expectations from the society, expectations, discrimination, stereotype, and stigma, which most women carry. Yeah, saka muskadzi anaiswa pressure. Murukona. Yekuti anogara achiremindwa every now and again, like as if ane sell by debt. Yekunzi you're about to reach your sell by debt. So by so doing, if this sister meets a man within 3 weeks, because brain makeka, I need to take off this stigma and I need to remove all this. When are you going to marry me? Which is going to frighten me now as a man. Okay, hold on. How old are you? 39, 40. Oh, you haven't been married. So why me now? Because you're frightening me because of that stanza. You want me to marry you. Things that we need as individuals to say, you know what? I'm not going to take what the community expects me of doing. And the other pressure, Baguma pastors, my churches, sorry to say, I've seen this in most churches. Some women, I associate a lot of women, we have stopped going to the churches. Why? Because they get discriminated. Exactly.
Saka one feels, okay, this is the temple of God where people have to come and be treated the same. Garayuku. My single mothers garayuku. Vasati varoorwa enda yuko. So umano feel very uncomfortable because they feel discriminated. Then again, mumapati matinosangana mumagathering matinosangana, right? Mukadzi kana musikana akauya single mother kana sina kuroorwa, vakaroorwa vanomutarisa as if that woman is a wolf. Vanhu vakatonga mahandbag. Saka all that zvine a lot that it plays, zvine ma-impacts azvinopa especially to a woman. Whereas with us varomeka hatiswi under that pressure yakanyanya yekunzi ucharoora rini wazodai. No. Saka as a community, I think it's high time we should embrace and accept, like what you've said, marriage is not for everyone. And it's not for everyone. Marriage is not for everyone. Saka tikazvi embrace, tikazvi accept kuti no, this is not your calling. Fair enough. Kana zvazoita zvinenge zvaita, right? Ndombosiya ipapo. Ndoya kuna mukoma Ken vataura zvinhu zvandada panyaya yevana kuti mwana wavo wakabarira ikoko vakatodzwa nemamerika. No, you see, this child you're raising here an American ideology. Why? Is because environment. But 90% of the times of our kids, with our kids, we're not spending outside in the community, being at school with their friends. As much as we can teach them to speak our language, they can speak our language, but that doesn't define them who they are, because they are being defined by the environment they are growing in. But the advantage with those children that have realized, once they grow up to become adults, they always want to know where they come from. And they are so willing to learn and accept and adopt and do whatever culture that you teach them. Even mwana akabarwa muno ukamudza kuti isusu haugari nemwana wewanhu usina kuroora. No matter kuti aroora imwe resi, ukamudza kuti isusu tinonoroora. Mwana wako anotedza zvawataura izvo, anozoti kuti okay dad, anozoti my girl, what my parents said, our culture, this is what we do. So we're gonna need to formalize it and do it. They will do that. Mwana abarwa mudiaspora. Mwana anobva kuZimbabwe. Ndakuenda mukoma Ken point number 2. Anobva kuZimbabwe ane 13 years. Achizokurira munomu. Those kids, sorry to say, 90% of them, they are very troublesome. Vakaoma musoro because vanda kubatira zvinhu zvacho zvese pakatunga basket. One feel as if they've been left out really too much, whereby they start doing nasty things. But man should understand they are traveling too fast in the wrong lane. Because I did youth work, ukaenda kuma prisons unaona variko. Why? Because vaifunga kuti vakasara, they are trying to catch up. The other vari munoma anotanga kuchinja accents, trying to fit in. But why are you struggling? Right? Just be who you are. Saka, as parents, tinofana ku understand my dynamics and sit down with our children to know, look, wakabao Zimbabwe, what I saw. Don't be too fast trying to embrace what you're getting. Take it like a pinch of salt. Step by step, you get there. Tikakwanisa to keep them. Vachangoshika chinatsuva nature. Atina much problem. And the mkoma Ken said kuti isus ma G4050 and our parents, because zavakata go through during Yana Smithika. We are now over-loving, overcompensating our children by doing things. Is it worthy? Kuti mwana aite iPhone 11 asingaende kubasa maiva ine aka baba ine kambudzi aka unomubvunza mubereki kuti hanzi mwana wangu because kuchikoro vamwe wake vane iPhone 11. Really? Anosenza kupi? He doesn't go to work. Saka
at times tinofana kuziya as parents ma-wants nema-needs emwana. Most of us parents or diaspora, we are just giving our kids their wants, not a need. Arongoda chakati kwabuda Xbox 4. Yeah, mutengere. Why we are doing this? One, we are overloving them. Secondly, hatina time now. Saka for us to shush them, we buy them these iPhones 11. And I got a phone, go and play in your room. And why? Because no, my son shifts. Saka ndika say mutengera this phone imanje guy. They become a nuisance. Yes. Them not to become a nuisance, I'll compensate by giving them. But indeed, kuvapa manje, I am killing them because azi kuti how worth this thing is. Anongoti chinooneka for free. Saka hachi value as it's supposed to be. Okay. No problem. You have said some very, very important things right from the beginning. Chimonyo, right? Sachimonyo. Very, very important things, because this conversation, it's very interesting, because when we patai yanga ile kuti tinoita sei kupindira vana vanenge vachita ma problems. But you know what? It's a huge conversation. And I think Kenny and Chimonyo and myself and all these things, they build up to that. We like what you were talking about right now, Chimonyo. I just touched my heart. It's actually a separate program which Monica should do. People are losing it. We could dawdle around it, me and Monica and some other people. And people say, oh, you're being prescriptive. We don't want to raise our children. People are too lazy to raise their children. I might say that because I didn't raise a child here. My son is an adult, and Joe, 30 plus child is not here. So, and I think I did a good job because I raised him in Zimbabwe. People are lazy. Timonya, you said it. Material things. That's raising children. No, it's not. It is not you're raising, but a Frankenstein, because I'm not taught you can't have that a new iPhone. And they again, and some of them are born kunok, like Ken said. They say, and why can't I have it? You are spoiled brats, spoiled brats, because my parents, they are failing to raise children. They are too lazy. Either they're running my shifts or they're just too busy with their professions and whatever. It's not easy. Farming children is serious business. And people don't realize and say, oh, they're here, I just buy them an iPhone. That is the beginning of it. And when they grow up, and I abusive relationships. So I know one day, you know what? Gary is really nice. We talked about starting them going back. You can't, you're being beaten up. I'm not going, you can't do anything to them. Let's be serious about raising these kids up, because they're going to grow up to be spoiled adults, and you cannot help them when they're too much older. When you fail to raise them up and not to do this because they're still young. If you can't do that at the 20, at the 18, 19, 20, you can't do that when they're 27. To be in and out of relationships, and you can't do anything. So I'm sorry I had to jump in, because iyo picture muri kutaura nezvayo ndo zviri kuuya mumusoro mangu, ndikafunga vachangamire vanzi maresults avo haana kubuda zvakanaka kuimwe nyika uko. Dambudziko ndiroro kana karesi. Zvese zvavari kuda pavati vari kuzvidira, kutaura chokwadi pamwe muupenyu hwavo hapana musi wavakambonzi zvona ai ichaukuwana, nekuti hapana akambovatsanangurirawo kuti upenyu hauna kumira saizvozvi. Saka dambudziko, kunyatsotaura chokwadi makavatarisa so varitori confused. Vanogona kutozviuraya nyaya iri kunakidza zvekuti like you're saying kuti time yatinayo so far ndaona kuti there is so much to talk about. We have to talk about isusu vacho. There was a time I was thinking about my
marriages are kupera now. And ndobva ndaona kuti mazhinji acho ari kuma over 50. You know, vanhu vanoremekedzeka, vanhu vakuru. And you wonder kuti ko zviri kumbofamba sei. When you ask women, kanoti you overhear women talking about marriage yakapera, vanenge vachiti vanenge vakaipa zvekuipa zviya zviya. Munhu ane 60 something angasiya mukadzi we30 years. Chirudzi ichocho. So the person gets demonized for moving on or for making a decision to leave because madzimai are taking it that way. Pana anogara pasi kubvunza kuti ko what's the guy's side of the story. Chii chakaitwa chekuti munhu hakuna munhu anoda kusiya marriage. But chii chakaitika over the 30 years chakaita kuti azoti aiwa ini ndazvitadza. Mana upenyu hwangu watopera. And you know, maybe ndasara a few years. Do I want to spend the rest of my time going through this? And decides, but you know what? Free for once. Especially when my church. You know, it sounds like it took gomoda my church, but you know, the way sometimes we were raised, my church and my expectations, my church, it was an experiment. It was a social experiment that people are paying for now. Okay, so my lady, when there is a divorce or separation, you know, my ladies are quick to say, and that adds to the stigma. You can't leave your husband, you can't leave your wife, you can't separate even marriage. You're abusive because we will not tolerate it. We will not stand for it as a society. I see a lot of, you know, my meetings and between my ladies, you know, and my question is, what do ladies talk about my ladies meeting? Inda tisingambodaidzwa isusu varume kuti varume chimbogara inesu mumbotiudza kuti varume munombofunga sei chaizvo kana zvidai. Inini I would be very happy kudaidzwa kumeeting yema ladies kumbotaura just to field my questions. And then vari kuma 30s, vari kuma 35 to, you know, 50 ndo maybe vakambopinda my relationship, maybe vakambororwa, maybe their husband passed away, or maybe you know, the wife passed away, kind of something happened, they're no longer in a marriage. In what I saw over the past 15 years was, you know, people, and most of the people who talk to me about my situation in my marriage happen to be ladies, not men. Uncle, ndoita sei. I've heard people say, in marriage, namatira kuti marriage ipere because hazvokuti tigare hazvite, please. You know, handisikuitirwa izvo vanhu vari kunetsana because of nyaya yevana, vanhu vari kunetsana because of nyaya yekusuka maplates, vanhu vari kunetsana because of this and that. Constructs yekuti mukadzi anofanira kudai so, murume anofanira kudai so. You know, I've spoken to some men who think it's okay kuti murume anongo sofa does nothing. And then there are situations where, you know, murume wants to do something, but the wife, you know, will not allow it because are picky. You know, what clean up or how not clean up was there. So there was a guy and I just do it wrong and that's it. And no need to fight. No knowing that my wife is picky. I know she won't ask me again. But you know, vanozo separate, panozopesa paita nyaya yekuti ndalone, you know, one time is, you know, munhu pumped up about separation and chada mukadzi and chada murume, and then 2 years down the line ndiri lonely chagreuka munhu, you know, things like that. Those are real issues that affect people. You know, we cannot diminish that. Then yataurwa namukoma doubt yekuti, you know, married women are the nastiest women on the planet. In the sense yekuti mukadzi ari married akaona mukadzi asiri married, anotononge chinhu chinotosemesa uda kutitorera varume. You can't talk to our husbands because munotitorera varume. So I used to say to people, saka iwewe murume wako akafa iwewe unosara wapapi kana uine attitude yekuti kana mukadzi ari single akaipa. How do you transition from that to, you know, if something happens and you no longer have that, if that's what defines you, if having a man is what defines you, can also see
who are you then? So those kinds of things happen a lot, and sometimes in places they should not happen. That discrimination, expectation, the peer pressure, roorwa, because kana usina roorwa hauna zvauri. People rush into marriage because of that, and marriage actually in 2 doors. You rush into it, and then you come right through the door, because you stay in, or you stay in, or you stay in and watch yourself disappear, because that's what a lot of people do. You stay in, it's rough, there's a storm in there, but you gotta stay in, because gara kumurume, that talk yekuti akaramba murume, mwana wavanenge akaramba murume. You stay in and you decide, okay, I'm gonna be on top, I'm gonna be the bully in the marriage, and you become the bully. And I mean, it happens. I don't know what else I was gonna say. Yeah, my gifts. It's not in my thinking. It's not lazy to raise kids. It's my challenges in diaspora. My challenge is that we had not expected. Zimbabwe uchifunga kuti diaspora wakadai so, ndichasvika diaspora anendigere mushemushe ndichigara kusanda bhabhura uku ndichidriva mota yakanaka chausingazive, ndichoti pamwe uchange uchigara ne2 other people and muchange muchienda kushift all the time. Maybe you have 3 jobs, and maybe wakasiya vana kuZimbabwe, and vana ivava pane pressure yekuti kuti vana ivava vari kufunga ndakavasiya, and sometimes they say it. They say makatisiya, and they are not going to pretend about it. And so you start giving them gifts, to compensate for your absence. Akangoti ndoda laptop yaenda, angoti yakapwanyika, imwe yaenda, angoti yaenda, because unoda kuti mwana akanganwe kuti iwewe haupo. By the time mwana yaanozouya kuzokujoina kunoko, perception yake neexpectation yake zvatokanganisika zvachose. Arifunga kuti kuCanada, kuAmerica tinechigara mansion, tinechidriver, all the things zvavanoona paTV, ndiyo expectation. I was saying to someone, usangoti mwana chese chaarora wamutumidzira, kana kuti mwana akakubvunza mubvunzo kuti kwakaita sei, wongoti kwakanaka. Set a realistic expectation, because musi wavanoburuka ndege vachikwira motikari yako, they're going to be disappointed. They need to understand kuti motikari yako is for you to get from point A to point B. You're trying to catch up, you're playing catch up. Hauna kuzvarirwa kunoko, hauna kuinherita anything, you don't have relatives supporting you. Babysitting chaiyo is a challenge. So they have to understand kuti mota yandinayo is to get me from point A to point B. I'm not here to impress anybody. Life yandinayo, I'm trying to catch up nevanhu vakazvarwa munomu kuti ndikwanise kusirai something as my kids. But iwo set an expectation yekuti, what, it's going to be rosy, and they come, first few days, oh, domba macho, surprise, disappointment. And then you try to be a mother, you try to be a father by correcting wrong behavior. So kandiro watoshorwa kudhara, because I now set a realistic expectation. They were disappointed, and you were not there before. And now, how dare you tell me what to do? My rights, how dare you tell me how to be a kid? My rights. Those are the first things they learn about. And then, kune tuzvikwata tunenge tichiitika 13-14 years tuzvikwata kuseri twatisingazive isusu vabereki, where they, there's this code yekuti you don't snitch. Hautauri shamwari yako inogona kuponda munhu, you never tell your parents. Zvaitika kuseri uko zvinoperera ikoko, iwewe you might never discover, especially ukada kuzvita maningi ndawa muparent uyewe kuti handitaurwe nenini, you're a dictator, you never. They learn. One of the kids vandakashanda naye angari Muslim but immigrant, akanditi Kenny, inini chandakadzidza kuna mai vangu is to hide things from her. I learned izvozvi tikugara nemurume but havazvizivi because vakanditicha kuvanyepera because of their religion. Tombosirepa. Whoa. Getting hot here. Okay. No. No, I like what Mgoma Kenny is saying. Especially
being honest to our children, their expectations. Matara zvokuti vakasiya vana kuZimbabwe, right? Vachinzi chadai vodai vachita run around and kuno kuri bho zvekuti these the same thing vana vari kudiaspora kuno are suffering from, because no Zimbabwean person ari diaspora speaks good of Zimbabwe. Ukabvunza mwana wese muteenager kuti Zimbabwe is better, akuite kune nhamo akuite, saka hakuna mubereki anoti Zimbabwe yakanaka, hakuna. So I'm saying this because when my kids went to Zim, they asked me, but Mdara, because my relationship with them, but Mdara ndo muchitibaiza ofuti. Joy is so e. So they started falling in love with Zim. Saka, I think it's good for us not to say bad things about Zimbabwe or to say good things. Kune munhu ari kumushaka samboya kuno kuno zvinonga zviri easy akazouya manje zvinhu zvakazozvishaya ari mwana, it becomes a problem. Saka tofanira kuita reality check, and they have to understand that life is not easy. Atina kubarwa kuno, we are struggling to make ends meet. Iwewo ukaenda kuZimbabwe uri kubva kuno wajara unodya bacon makuseni, ukasvika kumberi kumwa bacon hauioni, magetsi anomboenda ogara. I mean, just to prepare them, for them just to have an understanding yekuti they have to know. Ndombomirira ipapo. Auntie, I think what I'm about ndada ngoseka what Mukoma Kenny said. Auntie Spiwe. Well, what I just wanted to maybe sort of wrap around my conversation was, again, going back to sometimes Chimonyo said vanouya kuno kwane certain expectation, but again I think even kumushanda izvona hangu inini laziness yekuraise children. Children are given everything. They are given everything as and when. Unosangana nemunhu papa food court kubhorodho kubhorodho it's chaburuka chimari because vanenge va overweight, they eat, vanenge vachenda mumapizza. Mama, ndiri kuda pizza. Ukatasa akapfeka Nike shoes at that time. You know, this is like $400 shoe, right? Yeah. Chain. What do you call that? And I was raised by very conservative parents. Yeah, conservative parents. And actually, they were middle class. Yes, but I knew exactly. Just because they can afford to give me, they'll give you. No, you had to work for everything. But people, when they are lazy to make their children do that, one tendency I had is, I think it's Kenny who called it overloving, or is it Chimonyo who called it over? It's not. It's just downright poor, parenthood. And you think you're overloving. You're not loving those children. You are destroying them because what you're doing is just give. Mangwana, they will never understand and know. Like Monica was saying, there's somebody who will put a melt down there because he doesn't know what no means. What does that mean? You're working for everything. And in love, they tell them, you can't do this. You have to do this. You have to work. And yes, you'll be given money for something like this. But don't let them sit there and watch a TV. And when they want it, they just tell your wife, what have you done? And until I don't investment, mama, no, watch it. You leave them, But can I could achieve so? I don't address like their own child. You wear with it. You told me you're gonna get one per summer, and now it's something I don't like this. I just hate it. And sometimes in the back of my mind, and they said, you know what? You raised these Frankensteins. You raised it, and now and you don't know how to deal with it because you think you are overloving them. Sorry, there's another word for it. Saka vana vatiri kureisa vane zviri kunobata sei panyaya yekuve in toxic relationships? Because they're spoiled. Then they could get into a relationship and they expect the same person, akaroora, to be provider, to cover everything you want. Talk about these young women when someone my church again go back to church, they're under a lot of pressure and the stigma associated to not getting married. And you know what? She's been given iPhone every other year for that day, and now she's 22. She drops out of high school. She doesn't make it to college, or she's gone to college and miss a guy. And there's somebody, this pipe has to be fed. Everything. Somebody has to provide.
And that person could be my son who is in a relationship with you. And Mwana hachagona kuita anything at all. Kana kuti the other way around. Mukomana wants somebody to give you whatever. My parents are assisting. Meets a girl who's a professional girl, she's finished college and she's a doctor and whatever. I would dependent on this woman. And then the relationship becomes toxic either way. It could be a man expecting too much from this woman, or this woman thinking, I'm getting married and this guy should be a provider. And life is not like that. Even the Kardashians, maybe the Kardashians, because they can afford to marry a man and keep them, but not in real life. It doesn't work like that. And but it's not a toxic man. By relationship, zvichaita kana miri dependency yekuti uyu ndandipe hendi zvakakupa zvinhu zvakawanda sipereke akutanga kurohwa and chichiti kuti aende afunga kuti kuchurch kwedu is not allowed. People will look at me like I'm a failure. Kana ari musikana I'm a failure. Manje ndongoita serega ndingogara. Mukomana achagona kutaurira vamwe kuti amanaka zvandakagara get nemurohi every day andinoenda kumba. They can't tell their friends. And nyaya yacho zvakangowanda, which build up to toxic relationship. It all starts with raising children up and giving a positive self-esteem. They feel comfortable with who they are. Help them and educate them what is important in life, to work and build yourself up as a person. And hopefully you run into somebody and it aligned with your expectations of life. Then they'll be able to grow up and kana asangana nemunhu anomubvunza kuti what is it like? What are your expectations? What are your views on relationships before you jump into people who are ring, wedding dress, tauya kumuchato, next year vanhu vakubatirana mademo. We have to start by raising kids right. Saka toti kudii because inonyanyonzwika kwedu isusu zonzi handidi kuipindira because vanhu vanozotichi mangwana vakadzokererana. Inini ndaipindira. Taurai mese indozoshayawo maviews angu. Ndoipindira. You know what? No, because we're sick and tired of seeing things like this. And by the time I leave one time, this school is full of, you know what I mean. And but what are you doing? Your parents there, imimi ndimunenge my parents vanachimonyo nemukadzi wako and munoti daidza iti antispe waendeko. Ndinovagarisa pasi and tell them, what, this is wrong, and you don't do it like that. But one of them, what, either separately and tell them, you stop it and grow up. And if they can't, let this thing go. If it's not working, I will say I'm going to throw my observations and what I've noticed. Toxic relationships or marriages, I think, zakanyanyira ku old school isusu than our kids vatureza munomu. Our veda, like and this we have said, they don't stand for nonsense. No. It's now or never. My friend, it's not working. Why? Because they are well equipped in their own rights, their mindset. They know what they want. You cannot manipulate them. You cannot say garam urume garam kati. No, they can't do that. Because everything what they do is there in the public domain. Mm-hmm. They live with the social media. So all the notes are there, right? But toxic yandakaona inobata isus our generation. Why chibata is our generation, especially those in the diaspora? They could tikatarisa vanhu vakaya ku diaspora namba hombe vakatanga kuunzwa kana kushipwa vakadzi than varume, because wakawanda vakadzi masisters edu angari mahousewives. Varume tutatora statistics handiti varume vazhinji ndo vaenda kumabasa handiti vaine mabetter jobs. Muraini chairo maibuda mumai 1 raini rese kubva muna nzou kusvika kuna muuku mai 1 ndo vaenda kubasa, but ana baba ndo vaenda kubasa handiti. Saka madzibaba vakati no madzimai endai kumhiri, ende madzimai akauya kumhiri for sure handitika. Madzimai ekumhiri chandodira madzimai vane vision 50-50 yekuona 50 years beyond. Vakona ini andiri housewife, but what do I need to do now? I need to empower myself. I need to work. And it mukadzi oenda kukichena chinotsvaira achigeza mapureti aita sei. Mukadzi can do any kind of job. Vareza mari yetickets
baba Ken ndo vakasara ngori manager kwaLiver Brothers mudhara chiuya kuno anditi mudhara Ken mudhara Dewa wakwira ndege vaunzwa naMonica Nkadzi right inini ndichine mindset yangu kuti no ndiri manager kwaLiver Brothers anditika but diaspora manje ndimaenzanisi muri kuona ukadzi kuzotoona baba Mwana zvekuti mambori manager zviya zvikaizvo hazvichashandi yeah, handinonzi if you are in Rome, do what the Romans do. But more Zimbabwean men takatadza kuchinja our mindset and to adopt into the new system. Then zadaro when it become toxic ndepekuti mukadzi anotanga achatrya to encourage you una mdara ita so uvanzai wamaya ndiripo andisuda because kapenje nekaya kana whatever wakanga buni Liver Brothers kachikuya anditi mukadzi oti okay ini hangu ndakuenda kuchikoro iwe enda aungosona kufunda futi yo kumazita kuya aungosona kufunda rudofo remunhu yo neudofo hwake mukadzi andakakuita access yake handitika kufunda from scratch achizvinipower uyo boom 6 years down the line mukadzi ari white nedhibhobhoni pamusoro agraduate right takuya kwamamutira kumadoctors mukadzi ane good job anditika inini hapana chandiri kuita I couldn't manage to improve myself because ndiri kungofila kuti no I need to get the job that I was doing in Zimbabwe aurioni because they are in a foreign country anditika mukadzi uya manje akuchikuudza kuti haune baba Mwana tadi kudai so inini manje tone yandakunzwa ndakunzwa tone yekunzi because wagraduate wakutaura series wakundidheerera then it becomes toxic muri kuona ini ndakutarisa mukadzi wangu sekuti zvezvaari kutaura ari kuzvitaura why because akuti ini ndakaenda kuchikononzi auda kushamusara because rinesiyo ndo pamautara pekunzwa kunzi you are now being constantly being reminded of your career but the woman gave you the opportunity to empower yourself but you got to know I don't want to empower myself saka it becomes so toxic mukadzi achasvika to a point yekuti anoti no enough is enough I've tried this but kuti abude haakwanisi kubuda why andisipiwe wari kuti mwana watete haubudi zvimwana nzodzi yangu shingirira urimo handiti aenda kwapastor Ken pastor kuti no my woman of God you know no Deuteronomy 22 says you have to what I don't know the verse ndingotaura don't quote that verse I don't know you know achiudzwa zvari kuudzwa you pray for it munamato wakanaka don't get me wrong but pane pambanda action kuti action chake is needed anditi mukadzi anoshingirira then because zva toxic now anditika ndo panozobuda manje pekuti vanhu vakuzourayana anditi mochomuzoti kuvana ava what happened because mukadzi akaita reach out akatadza kunzika then again kune vakadzi futi vanozobhidhairawo futi manje because anga ine enga yezvawamita zviya munozva kuti vana baba vaiti vakabva kubasa vaiva kubata newspaper mari iri masokisi onzi mari yechingwa mari yenyama andirika mai vari kuona vanomira ii maita shumba ii maita samaita andirika saka because of that mai vangu vaine enga kuno akusenza akuzviitira anditika anzati iwe shasha iwe iwe wafunga kuti you are being undermined no but because angotori nevhendata newe saka mese manje it becomes commotion toxic but so kuti azwe murume anokwanisa kubhidhairwa futi kamanje kunzi baba Mwana mundu zvekuita pano andika kuti achada reach out kuna umwe uri manza kune mudhara ingazimakubvisa munhu akakukwidza fanika sorry to say ukaona uri murume mudiaspora waenda pasi pevhiza remukadzi haupemi. I'm fortunate. I speak with most men who come to me with their concerns. Nonzi dewa handisi kufema ba
You be constantly reminded. These are the language. Do not get a check out. Saka hasina anything to say. That's what the diaspora. We don't raise our voices. We just go along with what our women say. Like what you've said, Guti. Shamara yako ino cleaner. Mumba. Mukadza nchikotanga hoover foot. Second switch, okay. Would have done my best. Yes, of course, the sparkling eye of a woman can see the dust that a man cannot see. But appreciate that, no, this person has tried. Can I also clean? She clean on the gross and such one. During my presence, you are killing my self-esteem. To get self-esteem, Pepe. Already, you've defeated the purpose and under it. Could see that I'm not good enough. Saka, and again, I'm just asking for you, ladies, Guti. Panema matauriro ekuti amunofana ngoita onesu sevanhurume munozati nemwe ego kayekuti if you browse it doesn't sit well with me as a man. If yakunzi haubatsiri wewe uri mbwa yemunhu wakazodai so honestly speaking pane mambe kuti no matter wakatsamwa zvakaita seika, yes mashoko anotaurika, but pane mashoko kuti unotsona kuti munhu ndikamuudza izvo kaizvi haazvifarire handiti. But vakadzi manje munoziya pekutokonya, munoziya pekunatsoti ndira kumushota chete. Saka toxic relationships anocontribute both varume nevakadzi. Vechidiki avaida rubarwa muno vanawo toxic relationships avo, but they've got their own ways of dealing with it. Trust me, they don't even call you kuti tanetsana aiwe vanozisa Facebook. That stupid one. That's how they deal. That's how they roll. So that's where the difference is. But avakanakira chinhu could say vanotaura nachokwadi. If it's not working, they just tell you, my friend, I tried, it's not working, I'm moving out. If it is working, you say them it's working. So that's where the difference that nayo zvedu susu 30, 40, 50 name, the ones we are raising in the diaspora no mumira ipapo. Saka ini ndotamba iri kurira musiwo nakauya akandiudza kuti zvakazodai zvikadai ndinobva ndakuudza kuti mamiriro akaita nyaya yako iyi uda. Asi I also tell them kuti mukagadzirisana, mukauya muchiti tazogadzirisana tazodii tatese ndikatarisawo ndikaona kuti munenge muri kurespectana makagarisana mushe. All right, something happened. And then the okay, pamwe ndekuna mukoma Ken. Okay, please bear with me. Jimbo, mabana. Okay, stuck. Saka indotamba iri kurira musiwo, and I also tell you ndotokuudzai mese futi kuti musazondi avoid, because I think zvinozonetsa ndezvekuti zvona vanhu vanoti vakakuudza problem wotya kuipindira because uri kutya kuti vachazoguma vakukuavoid in case vadzokererana. Indobva ndatovaudza futi ipapo kuti mukagadzirisana musatombondi avoida zvenyu, mukadzoka futi muchitaura kuti zvakadai ndotamba iri kurira musiwo. Decision yangu ndoiita ndichishandisa mafacts amandipa ipapo. And I think vanhu vese vanofanira kusvika pakuti inini musambofunga futi kuti ndinonyara ndikaona madzokererana ndezvenyu, but decision yandakupai musiwo iri kuenderana nemafacts amandipa. Mangwana frozen. Yeah. I'm not sure pharmacy. But in Ribo. Right. And but nyaya yakatongomarara mufunge because vanhu vasamanikidzwa kuti vagare wese, which is another problem yatina yatinoti ingoshingirira ndozvazvinoita. Munhu wesigned. Okay, she's back. You were frozen. Ameno chaitika because mese manga makungori mama freezer as well.
manga mati mama kuti muchavhara ka ini ndisandapedza. Aiwa, muchataura zvenyu. Ya, saka ini hangu ndokudhila kwandinoita nezvinhu zvachona. Tamba iri kurira. Ndizvozvo. Mukoma Ken. Yeah, ndarasikirwa nezvakawanda nenyaya yekuda kweinternet. But now we have a relationship, saka ndicharamba nyingodzidza. Ndaida kutaura kuti thank you so much for everything that Tete and Mukoma Dewa have said. Nemisisi. I want also to say kuti panyaya dze-self-esteem idzika. Men also suffer from low self-esteem mudzimba, depending kuti munhu anenge achibatwa sei. Dzimwe nguva vanhukadzi don't know kuti, you know, the way they treat men can also affect, you know, men can affect everything, you know, in a relationship. Just in the same sense, you know, kana muna achituka mukadzi, you can't expect to get anything out of that wife, you know. It's emotional, right? It goes both ways, you know. You can't treat me like kuroorwa and then expect me to be there when you need me, you know. Treat each other. Ukandibata samambo, you get a king. Ukandibata sechimkomana chepa ged, you get chimkomana chepa ged. What you put into relationship is what you get out of. The problem with all of us, a lot of us, is that it's also tutorial my victim. Ema marriage angari broken. Aita nga aripo. Patakazvarwa isusu. Ma marriage aita nga aripo. But they were actually broken because vamwe baba vedu were never there, you know, going back and forth. I remember trying to figure out my dad answer to say it was vakuya, you know, you'd see him, papraz, you'd see him kuro, and you try to catch a glimpse, or sometimes run, but you know, you didn't get that. He was just never there. Koito vamwe vaigara varipo, but they were not there, you know. Koito vamwe vaigara variko, but you know, achisvika pamba zuva rodoka anokanda newspaper mumba ubaenda kubawa ozodzoka ravharwa. You know, that's a form of not being there. And so our parents were dealing with all that absence of men in their lives. You know, the wives were running away from, you know, I mean, the wives are dealing with the absence of men in you know, the men who are supposed to be in their lives but are not there because varikuswera kubawa. I liked Jakaetika kunana budiriro where people said achada kuti mutange mavaka bawa in this tangai mavaka dzimba. The first thing chamchavaka dzimba nema store most vaka bawa kwekupedzisira. So that's what my makavaka budiriro did. I was Panaspeak Avenue chida kukwira bus back in 1995, I think. Chida kukwira bus kuenda kumani kuna navo ndeuko ndakamira paya, and these two people ndo pavasangana pa bus station paya vatanga kutaura. Ndaita kunge ndisipo pakataurwa zvikanzi ari kurega mukadzi achienda kuUK. Takamudza kuti hakusina marriage yatofa ukarega mukadzi achienda kuUK. Musikana ari kutaura, ari kuudza imwe hama yake mukomana, ukarega musikana mukadzi achienda kuUK zvatoperera ipapa, hakuna, you know, pakataurwa musiwo. And I've kept that conversation mupfungwa mangu for as long as I've been alive, kuti paitaurwa zvechicha zvenge rinyaya kuti mukadzi akasvika iko wanochita here. But I think what they meant was mukadzi achaita status iri nani, tajaira kudzvanyira munhu, akazoita status iri nani achakubata sei. Endo kazhinji kacho vanhu vese vanozonzi ari kudzvanyira murume kana kuti murume you know, pane varume vanoti kana ari ane chikwama, even mari inosenzwa nemukadzi inenge ichiswa muchikwama chemurume. Murume angachitanga kunotenga grocery kumagrocery, anotenga matishu magrocery, anokupa $50 kutenga everything zvemwedzi wese. Kune vanhu vakadaro. And then the wife also scope independent and finally doesn't have to do that, and it becomes an issue that creates toxicity, you know, marriage. It's just, you know, you've been mistreating someone else, and then now that someone else is better placed, and you expect they're gonna be punitive
their approach to you, because ucha cause or whether that person is going to do that or not, what you see is what you get. Saka, you expect a reaction, you expect a retaliatory kind of approach, and whether it's there or not, that's all you're gonna see. And then you start dopanotangira violence, dopanotangira here undishora, here unofunga twakadzidza stereki, here unofunga. There's another issue. My cousin angari security guard, but ainyepranga mprisa, ainyepranga MCID. And there's one thing he said to me that bothered me. I did form 4. Ndanomshanya zvikanzi ona musikana pakona ari pa-UZ ine mahob. Saka ndiri kumunyenga, and I want just to show you kuti just because akaenda ku-UZ doesn't mean ndanoshamisira. Zvakandirwadza steri kuti how can a person talk like that? But that is the mentality iri inbuilt mu culture medu, approach it mafungiro thought process dzedu ndedzekuti ndoda kumudzikisa chete nekuti munhukadzi ndimuratidze kuti ini ndine murume. And that kind of thing, though, I think one of the underlying factors dzinozokonzera kuti no matter where you go unogara kunzvimbo unogona ta mari yakawanda stereki, but kana uine mentality yakadaro, having money is not going to change that. It will create a toxic relationship, and my actions lead to reactions. The reactions can lead to counter reactions that create a problem in the place. Nyaya yekuti unoipindira pane dzimwe nyaya dzekuti you have to pindira, because ukasapindira iwewe vanhu vanopondana. Ini ndikangonzwa kuti pane violence, ndikatongonzwa kuti patoita violence. I've been in a situation where I found out kuti pane musikana ari kurohwa akamitiswa kuZimbabwe, and ari kurohwa zvekurohwa zviya ndazodzwa inini. I went and ndikanotenga phone card because I just didn't want to use. Ndikatenga phone card ndikafonera mukomana wacho ndikati ndikangokunzwa chete kuti warova sisi vangu futi kuya ikoko. Kuti ndikupa hazvina basa, ndoda kuti unzwisise kuti what you're doing is not going to happen again, and ndopa zvakaperera hazvina kuzomboitika futi. I'm not saying that's a good method. I only did that once, but there are times when iwe was not pane problem. If you don't get involved, things are going to happen, and it's on you. Okay. Come doubt. Unoona wari chi ndiri kufara namukoma keni kana vachitaura soka uri kunzwa kuti vari kunatso highlighta the things that we as men suffered from, neither here nor there. Our fathers, they were absent. They were there, but they were not there for us. I think ndakambozvitaura kuti problem yatakaita as a boy child, Zimbabwean boy child, generation yedu isusu ndeyekuti you hear more Zimbabwean women complaining that Zimbabwean men are not romantic. It's a fact. Why? Because our fathers never in a single day, let me speak for myself, never a single day yandakwana baba wangu vachibva kubasa wakabata a bunch of roses to give my mother. Yeah. Not a single day. Right? Not a single day yandakwana baba vachibva kubasa vachivhura dhoka mayangosvika kwati kiss, hi darling, how was your day? Woke up. Not a single day. Saka inini pandaizviona hapana chandakafunda from my father how to love a woman. Not a single day yavaifamba kabatana ruoko kuti let's just walk down the road munanzouka tangobatana mango murume nemukadzi. My dad would come from work with this newspaper, vogara pachair yawo, did this chair yanga isingagarwi vogara vakaisa newspaper rawapo kana watikimira news dzavo dza8 sadza ringe riri mudheka, kana ari mai, kana ari hanzvadzi, kana ari musikana webasa waenda sadza riri mudheka, mudhara dya sadza rake, kana asina kuenda kubhawa akuenda mubedroom. Handitika? That was it. Amai 4 months down the line kadumbo kazodaiwo. Hauzi nhumbu yakaita sei, we never seen them kissing, even cuddling or talking. Wabara mwana, kumama mwana ndamutenga kumaships. No. So, yeah. Inini as a boy child ndazororawo. I couldn't buy my woman flowers because I ndira kuzviona panandiri kuZimbabwe wangu vachizviita. Ndakatozvitanga ndauya kuno nda abroad. Ndakuona maneighbors kuti okay, vanhu vobuda kuenda for walkies.
Andotengawo maruva. They're going to eat out. Hawabiki every day. Vandenda kunodya. Ndakufunda. Anditika. Zvandiri kufunda, I'm practicing it on my wife. Anditika. My kids, ndine boys. Vari kuona kuti okay. Saka mudhara akabva graft, mumzi akabva graft. Vandombosvika padho wotomuvhura, babe uri bwere, wotombokisana, wotoenda mukitchen, mudhara mumira mashure achimbokurunga waise poto vakabatana. So my boys now, this is what they are doing to their women, to their wives, because kids they cop from us. We are their role models. Saka, can I want to say neither they or here, our parents our fathers were very absent. It wasn't by choice, because but vanga vasina kadhati kaya kamanja kakatazofunda munhu mukadzi compliment mukadzi anoda kunzwika nevoice kana achitaura mukadzi ada kungoteererwa tanga vana mudhara wangasina izvozvo iwe uyanga uri hai manheru zvatopera hakuna kumboseka kuti vanomborwa namabenekete naamai a few minutes. Yeah, because I'm leaving in a short time. I've got just 3 things to say. I'm so grateful to be on the same platform with 3 brilliant men and today men, and thank you, Monica, because the selection is broad enough and it's diverse enough, and thank you so much. Because usually argue on things, but you know what, I think we pretty much have agreed on a lot of things. Thank you so much, and thank you, Kenny, for last example yekuti munhu akanga achinetsa munhu ukamfonera inini. I can be quite nice, but I get to the point. I call it as it is. Mushonga unowawa ndio unovhara manyoka. I'm sure after that he never wamfonera because sometimes unojaidza vanhu ndekuvaregerera vachida put foot and foot. It's okay, you know what, kana munhu anetsa, get to the bottom line. And as a pastor, bravo to you. We need people like that to get to the bottom line. So when my parents, you talked about my parents, and you could see that's how they were when we were in a newspaper, and they did what they knew. They did what they knew, and I look at them. They brought up pretty much, I think we're all very balanced people, right? Yeah, they did what they knew, and we do not want to condemn them. And yes, the other Kenny said, you learn. Be open to learning. You don't get better if you are like that. Be open to changes. When you're in Rome, do as Romans do, but know who you are, your roots are, and what kind of person are. But it's very important to learn. Or then, point, I put my point across and stand my ground. It's very important. And thank you so much for all those things. I really enjoyed this platform. It was brilliant. And thank you, Monica. The other Kenny and are they all Kennys? Ken and Kenny. No, the one who just came in. There's Gwen and there's Gumira. So Gumira, okay. Gumira, you missed out a lot, but for me, I have to go because I got some people waiting for me at 2:45. But thank you so much. I'd like to be on the same platform for another topic, because I like your thinking. You're very modern guys. You're much younger than I am, but very modern guys. I think this is very this is important to talk about. My issues are not affect my family's and coming from the same point. We look at things the same way and differently, but sharing. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Auntie Spiwe, for your contributions. Discussion yedu ive ne-critical thinking tinyatsobatsirana ndatenda chaizvo. Tichazokudaidza futi mamwe ma-discussions because bye. Okay, have a great weekend. Bye. You too. Nkomanda kuti manga muri pakati penyaya, saka endererai mberi tinzwe.
ndofunga ndakuti hwamukoma Keni kuti memory loss. Vakomana ndanga ndichitonhorwa muparking lot. I was waiting for my wife. She had gone for a physio appointment, but I know I missed out a lot of really good information. But the one thing that I just wanted to say is, when we gather like this and we have challenge one another and discuss things that actually impact our community, I never take this for granted, because we'll learn good ideas, we'll learn good points, things that we can apply in our lives. You know, one person can learn one thing and they can apply it into their relationship. They can apply it on how to raise their children. They can apply it in their lives and adjust, and also give them a second way of looking at their life. Like, what can I change to live a better life? What can I change to be a better wife? What can I change to be a better husband? You know, we learn a lot of things. So I never take it for granted. I had some amazing points from Kenny. I had some amazing points from Brother Dow. This is what makes us. This is what changes us. So I never want to take that for granted. I thank you so much for some of the points you shared. Unfortunately, I had to come in and out because of trying to balance things, being a father as well, and being also a member of the community. But I really, really appreciate every one of you. I want to be part of these conversations going forward. I might not have the brightest ideas. I might not be the sharpest tool in the garden shed, but at least I want to learn. I want to have that idea to be a better individual in my community, at home, a better father, you know, a better parent, you know. So thank you for that. Thank you too. Thank you. Mirai timboita nguva yekutarisa mibvunzo yabvunzwa nevanhu. Pane mubvunzo wabvunzwa na Reverend Jacob Maforo panapa hanzi, can we say the Western expression of affection is the only and best way yekurakidza rudo, mazirudo kumadzimai kana kuti kuvarume? Not really. I would say no, because isusu, we've got our own ways of expressing love to our women. Let's talk of say indakura kuruzeva, right? Ndokuudza kuti rudo rwaipuhwa mbuya wangu nasekuru wangu rwanga rwakapetwa. Sekuru wangu waita kanovhima, vakanibata mbeva, vaiuya wopa mbuya wangu, vaiziva kuti musoro wembeva ndewasekuru, waibikirwa mukaneka. Urikuona that love iyo yekuziva kuti unoza pane pekuti in every relationship mune tuma hierarchies, mune tuma positions. Pane pekuti unongoziva position yako kuti inini position yangu ndeiyi. Saka it comes to individuals wekuti how are you expressing your love to the person that you're in love with, and would we receive or say in a way? Yes, the Western vane zvavo zvekuti we can cope, but hatingatori zvese. Vane zveduwo zvekuti vanokopa and havangatoriwo zvese. Saka it's something that as a person unofana kuchoose the best and mix and blend it together. Wobuda win the best out of whatever zvari kuda kutarisa from other people's cultures. Yeah. It's a great question here, Bunzwayo. And then I'll give an example. Yeah, Baba, God bless his soul, is went to be with the Lord several years ago. But why to Ona Kuti, as old school as he was, Baba was a cook, Basa Kwabo. He would bring to my chips, Mai. You would see that love. Saka, not only the Western way, that traditional way, I would see my father respecting my mother. That's a way to show affection. And my mother would feel good. I would see the smile on your face, right? So there's so many ways we can express. The Western way is not just the only way to express. There are other traditional ways. Ukanonga tsuvu, ukanonga tsenza, ukanonga hute, oigiromzi mai wako. And the song, yeah, the chakutengeratu mabanzi, chakutengeratu machipizi. Ndomaruva acho iwayo. Because mukoma Jacob mukauya nemaruva kumba maiguru vanogona kuti maruva anodyiwa here. Ndoadii maruva, you know, kana kuti anotorwa oiswa okandwa uko, you know. Ndozvinoitika because katibve kuculture yemaruva isusu. I mean takazodzidzawo kuti kune maruva. So the thought counts.
but tunu toto tumanyezu nyakata netumainyanya netumabiriboro whatever you can do ndozvinodiwa. Sasa ndera pastor here. Inendri pastor muswesandi. Sasa ndere mageto youths. So idea Western, of course munozosvika panyaya yekuti it piggybacks on the culture yekuti anapo dhimadyiwa and stuff like that. Zvine pazvinogumirawo hazvifaniri kuzota like in our time yatave zvinezvi, it has to be reasonable. Kuti we have to draw the line between kuti manzwa kuti bhuti mudyiwa. But yeah, you can. I think we could spoil each other without necessarily being Western. My wife tells me that Mdara passed away, bless his soul, back in 1999, I think. But he always tells me, Mdara, he would be drunk, but he'll be saying, things like that. But it meant something. Yeah, just do something. It's for some of us. It's something we have to learn. We express love. Now we can do it, but it took some learning, to do that. Inendakakura chechi yaitwa zvemahagi nemahagi, but there was always that one preacher not munoswera muchihaga masista uda kunzwe, but and that created a rift yekuti you're trying to be advanced in your expression, but kuchechi zvikurambidzwa zviri kuinterpretwa a certain way. So kumba wedu zitakazoti isusu were a hugging family, and that helped. Zvakandibatsira kubva palevel yenhembe kuenda pa next level. Saka we never stop learning. Toramba chingo, and you also learn with this. Zvinofadzawo mumwe wangu ndezvipo woita izvozvo. Zvinopasa ne-social distance iriko 2 meters munohagana. Varikuita virtual hug. Kuwana good feedback from vanhu vari kuteerera madiscussions edu. Mazhinji achona ari kunzizwa great discussions, really good topics. Taona mukudiscussa kwatiri kuita kuti this is quite broad and diverse. Saka kuda tinozopota tichiita ma-subheadings and totoona yekutakla, because I think yekurera vana itoriwo topic yakazvimiririra yega. Iyo tisingatombotaura zvedu zveabuse. Saka tichidzokera kune kuconcluda kwedu, zvikureva here izvo kuti vanhu vari kufanira kuti tione kuti our subconscious mind iri kuwana information about how one realizes kuti ndiri kuabuzwa panapa, and so handifaniri kuramba ndakanyarara kana kuti handifaniri kugarira abuse, nekuti ndiri kutya kuti ndinonzi uri mukadzi wewe watochembera usina kuroorwa, kana kuti munhu wemurume. Kumusha kwedu hakuna murume anoramba mukadzi, saka munhu ongogarira nekuti ari kutya kunzi iye the first one akasiya an abusive marriage. Zviri kwamuri varume ndimi munonyanya kusataura, saka munofunga kuti mungabatsirane sei kuti mukwanise kutaura kuti pandakagara pari kuvava, pari kupisa? Ndinongoti kuvarume vairava, kana muchinge marohwa, feel free to get in touch with me. Nyaya ibude, ndiri pfimbi yemashoko. Kana zvarwadza taurai tibatsirane, musanyarare ikoko. Uye imiwo musashungurudza vana vevanhu. Make it an effort kuti vagare zvakanaka vachifara. Try to discover each other every day. Musashoropodza vasina kuroorwa, vasimudzirei kumachechi kwenyu mufundisi. Musati ava vasina kuroorwa garai apa. Inini what I say to people is kuma group kwandiri. Inini I was never the kind of person who would class monitor and school prefect.
umonitor hwangu ndakazoita form 4 zvepolitics zvekuti wakanyora zita uchiti ndiri kuita noise musi ndakanyarara. Saka because of that I'll make sure kuti ndatoitawo monitor even for 2 months just kungoti ndikuratidza kuti hazvinazvo zvinoshamisira, because kana uri tiri opposition no matter who is in power. So anyway, so what I say is, I see people come into my group my chat vanotanga vachiti ini ndonzi Mrs. Ningi, ini ndini Mrs. Ningi, and my reaction to that is nothing wrong nekuroorwa, but in kuti tiite platform where munhu asina kuroorwa doesn't feel like I don't belong here because handina kuwanawo mukana wekuroorwa. We have to understand kuti varume vashoma panyika panapa. There are always wars going on. Susu takazvarwa at a time yanga ichitoitika hondo, and the people fighting those wars usually are men. So there's a depletion of men all the time. Even in the Bible, it's there. Varume vakatozopiwa vakadzi kuti the tribe of Benjamin, it's okay because vanhu vanga vadepletwa, and we have to be cognizant of the fact that varume vashoma still. Bible just kuchazoita vakadzi 3-4 vachauya kumurume vachiti chingondiroraiwo kani ndingonziwo Mrs. Ningi. Saka we have to live simply so that others can simply live. If you stop taking your marriage, your title too seriously, vanhu vasinawo kuwana mukana wekuwana varume vanokwanisawo kuitawo vanhu pane vanhu. It shouldn't define us. It's a good thing to be married, but it should not create a situation in which vanhu vanofeel less of a woman or less human kana uri kwewewo. But if you are in a situation where you are married, sometimes these things are hard to think about. They don't occur to you. Going on the privilege yacho kuti tinoti varungu havatombozvinzwisisa kana, because varungu, they're not in your situation. Saka havambofa vakazvinzwisisa kusvika vaita vanhu vatema. That's the same thing. Mukadzi ari married asina kumboitawo mukana wekuti anzwisise how it feels to be single will always be adantorera murume. Matarisiro wangu achitana nabamukuru paya handina kuafarira, iye azokufonerere chii mazota, things like that, where nothing is happening. We're just trying to do, sometimes you're just trying to do basa ra Mwari, sometimes you're just trying to be there for somebody, things like that. So just living simply so that others can simply live. You don't have to hold on to your title. Tinozviziva kuti muri married, tinozviziva ndimi mai Ningi kana ndimi baba Ningi, mutori mukadzi akanaka. But pana mufundisi wangu aiti, iwe unogara uchingoti mukadzi wangu akanaka every time paunomira papulpit pana uda kuti munyengere. I may not go to you, but anyway, I really appreciate it. I know that this is the first time I've been on this platform, and it's like if I said something that offends someone or offended someone, please bear with me. Correct next time. As if for now I was just being myself, and I'll try to continue to be myself as much as possible. But time you waste. At 47, I can't be wasting time. That's how I'm approaching things these days. Ndafarira kuti muri advocate for us single women. Ndafarira chaizvo izvozvo. Yes, I am. Kashoma kunzwa vana bhudhi vanonyatsotimirira vachiti aiwa musadaro hanzvadzi dzedu, they're just being who they are, and they're trying their best kuti vararamewo in the same environment inorarama vamwe vese. So mukoma doubt. Yeah, I think one thing that I liked about this platform, they're very diverse, and the good thing they're I like the flexibility that Pastor Kenny has in him, because what I've realized mainly about these kind of positions who are regarded as, what I'm trying to say, this title which they come with, whereby they don't flex their muscles, right? So, ukasangana pastor wekuti anoflex a muscle, he talks your language that you understand. It makes you feel welcomed, and you can open up to that kind of a person, because unofeel out I'm not being judged.
this person understands the lingo that I speak. He has been there, he has walked this, and he's talking saka tikauita maplatforms ekuti we have people kuti vanosiya their titles and become who they are. And I just want to say, Pastor Ken, don't change yourself. That makes you who you are. Because next time we start holding back. So you rather be who you are. Zvakafani kuti murikona mupurisa kana musoja chinotyisa uniform chete ndiye ne authority yekuti musoja mupurisa akamubvisa uniform pakapfeka CV here unomuti ayabvutse kuri mbwa munhu manonibatsira chikweyo, but akapfeka that uniform cheteka hamndaraunda tokwata. The uniform has the authority. But mauya like this anditeka mabvisa that thing in authority yekuti I'm a pastor, but no, I'm coming to this platform. I want to be me and ndiri guided as a pastor, but I'm flexing, which is quite good. These are the people wekuti tirikuda in the community. These are the fathers wekuti you need to be friends with your children. You need to be friend with your partner. Haikona zvekuti waiti wagara mudheni soka, waiti ukatariswa sopa kaya mwenzi newabereki soka isati iseri kuti buda kana kuti garai padauza kuti mwa magrosa. Yanga ine imwe communication ka yekuti waiza this iri kuti zvakati, which wasn't good. I think verbal communication makes life very easy than for someone to anticipate or to assume kuti this person going to say this. So I'm quite happy kuti taita varume 3 vanenge vari kuma G50 but vachifunga the modern, vari kufambidzana nenguva, who have managed to adopt, adjust and fit in and trend with the modern situation of today. Because the problem yatona ndekuti vamwe vedu tiri kutadza kuita evolve, not evolve or revolve. We are failing to evolve with time because twagara kuti no ini ndiri kubocha ndoramba ndingori kubocha. No, unomova uchifambidza uno nenguva uchienda nevamwe usasare kumashure. Saka takadai soka tikakwanisa kuona varume vanouya vachita open up talking. Umwe akwanise kutaura ngezvekutaura, but unokwanisa ngotype guys indi ata dambudziko rangu, how can I get help? There are so many men there. Mukoma ataura kuti reach out for me, whatever you say to me zvinogara pandiri. So we want the people wekuti vanokupa that confidence that you know what, you are not alone, right? I am here to listen to you. We want more women like Anna Monica wekuti they will stand on their ground and say, guys, come here, I'm sharing this, let's hear you out. Imimi se vanhu varume, I'm the woman here, right? Who happens kuti ndisnonzi takashata kuti no suffer from this. Why is it that imimi we must also be in this kind of a situation? Saka ndaona zvangu zviri well balanced kuti ndadzidza more from the women side, ndikadzidza more from the male side kuti okay, saka neither here nor there ndaiti pamwiri kwedu cheteka aiwa but pana kenu kuyanga tiri koko handitika mukoma vari toti iwo kana waita dambudziko ka aiwa ka usatye iwo urumwa wangu, come to me, reach out. Saka we need these platforms ekuti we empower each other, we don't judge each other. These are the platforms zekuti we as Zimbabweans we should use to better ourselves, not kuda kutarisirana pasi. Let's try to uplift each other. Ukono mwakasara mumirire shamarika, let's do this. So I just want to say, Monica, thanks for having me here. Thanks guys for being here. So what I'll do after this, mukanitsvaga ku Facebook, teta my friends, tochinjana manamba ini ndiri ku UK, tochinjana my phone number, tofonera nawo, just kungo ziyana, because family nowadays it's not on wakabarwa nawo. No, zvadadaita izvo tato family tato sunga ukama ibaba ndazoti kuna ningo, okay, mangwana zviri sei, then maybe we have to offload something, kind just what in general, checking up on each other. I think that's what I can say with the guys.
One love. And I'm so impressed with the love that you've showed me. Yandifundisa kuti tiri vanhu vanobva kune vanhu. Saka zvatiri vanhu ndatingoramba tingori vanhu we might disagree to agree, but I've learned a lot today, guys. Thank you so much. Monica, thanks for this platform. Thank you so much, Mkoma Tewa. Mkoma Kenny. Thank you. Yeah. Oh, in that wrong, but thank you so much. Thank you, Taita and Kenny too. And everything. Mkoma Ken, write a wrap up. All right. In that bye. All right. Chat it around. Thank you. Mkoma Ken. And thank you so much. I'm hoping that those that were listening got a few points, even though my time was limited, but I learned a whole bunch of stuff. And I'm hoping that our dear brother in UK, let's keep in touch. Monica has my details, pass them on to him. I love to connect and learn new things. And like you say, the family is not just blood, but getting together, communicating, sharing ideas. That's what makes family. So I wish you the best in the UKs. Feel free to get in touch. Monica has my details. If you want to send a WhatsApp message to encourage me as I encourage you, I really appreciate it. Monica is my dear sister. We always do stuff together. In whether she's launching a book, whether we're meeting in a church event, or even on the platform here. So thank you so much. Thank you from the deepest part of my heart. May the good Lord richly bless you abundantly, and all your desires be met in this tough year of 2020. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Kenny. Mkoma Kenny. And then Auntie Spiwe and Doubt they watching did this School of Thoughts. Yeah. Yes, I am Basa. Thank you so much. So right. Monica, can you link me with all these people? You've got my number, you've got my Facebook page. Just link me with them, then I can add them to my WhatsApp and phone number.